Illustration number 8. If investment proposal costs 45 lakh and risk-free rate is 5%, calculate net present value under certainty equivalent technique. So certainty equivalent technique NPV calculate ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Certainty equivalent technique NPV should be guaranteed, അതായത് without a risk. In this method, we have to convert our cash flows from risky to guaranteed. So cash flows are risky, so ഇത് റിസ്ക് ഫ്രീ ആക്കണം. സോ ഫസ്റ്റ് ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് ഗ്യാരണ്ടീഡ് ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. ആൻഡ് ദെൻ അപ്ലൈ ദിസ് റിസ്ക് ഫ്രീ റേറ്റ് ഓഫ് 5% to arrive at the NPV, because cash flows should be excluding risk, and because the risk free rate is already excluding risk, so cash flows we need to convert to guaranteed cash flows. For that we have to multiply expected cash flows with certainty equivalent coefficient. So calculation of guaranteed cash flows, here expected cash flow, certainty equivalent coefficient, guaranteed cash flows multiply എഴുതാം. Then present value of cash inflows compute ചെയ്യാം. റിസ്ക് ഫ്രീ റേറ്റ് എത്രയാണ്? 5%. സോ 4 ഇയേഴ്സിൽ 9 lakh ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ 1 + 5%. സെക്കൻഡ് ഇയറിലെ ക്യാഷ് ഫ്ലോ എത്രയാണ്? 12,75,000 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 + 5% whole square. Third yearly cash flow is 16,40,000 divided by 1 + 5% whole raised to 3, plus fourth yearly 19,50,000 divided by 1 + 5% whole raised to 4. So the cash flows are risk free and we are applying the risk free rate. So we get the present value of cash inflows. What is the initial cost of investment? 45 lakh. So present value of cash inflow minus initial investment 45 lakh, we will get the NPV 5,34,570. So this is the NPV as per certainty equivalent technique. So what is the first step in certainty equivalent technique? We need to convert the expected cash flows to guaranteed cash flows. How do we do that? Expected cash flows multiplied by certainty equivalent coefficient. Then we need to find the NPV. Illustration 9 നോക്കാം. This question is about sensitivity analysis. So what is sensitivity analysis? Keeping all inputs same. When change in 1 unit of input, there will be a change in output. That change is called sensitivity analysis. So sensitivity is equal to change in output divided by change in input. One input change at a time. X Limited is considering its new project with the following details. Particulars figures. Initial capital cost 400 crore. Annual sales, annual unit sales 5 crore. So 5 crore sales ഉണ്ട്. This is unit sales, അതായത് volume. Then selling price per unit 100. Variable cost per unit 50. Fixed cost per year 50 crore. Discount rate is 6%. Calculate the NPV of the project. So first part is simple, directly NPV calculate ചെയ്യാം. So how do we find the NPV? Present value of cash inflow minus initial cost 400. So present value of cash inflow calculate ചെയ്യാം. So cash inflow എങ്ങനെ calculate ചെയ്യുന്നത്? Sales minus variable cost ചെയ്യുമ്പോൾ contribution കിട്ടും. അതിൽ നിന്ന് fixed cost minus ചെയ്യുമ്പോൾ you will get the profit. So selling price is 100 minus variable cost per unit is 50. So contribution per unit you will get 50. Then number of units sold is equal to annual unit sales 5 crore into 50. 250 crore is the total contribution. Adina fixed cost 50 minus ചെയ്യുമ്പോൾ you will get the cash inflow 200 crore. Now we have to find the NPV. So question consider life of the project is 3 years. So 3 years NPV compute ചെയ്യണം. Okay, so first year cash flow is 200 crore, second year 200, third year 200. Then present value at the rate, discount rate എത്രയാണ്? 6%. Then cash inflow into PV ചെയ്യുമ്പോൾ you will get the present value. So total present value of cash inflow is 534.6. So 534.6 in the cash outflow 400 minus ചെയ്യുമ്പോൾ you will get 134.6 as the NPV. So this is the first case. Then second case,
Compute the impact on the project's NPV considering 2.5% adverse variance in each variable. അതായത് സെയിൽസിൽ, വേരിയബിൾ കോസ്റ്റിൽ, ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റിൽ ചേഞ്ച് വരത്തില്ല. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ മതി. സോ ഈ ഓരോ വേരിയബിളിലും 2.5% അഡ്വേഴ്സ് വേരിയൻസ്, അഡ്വേഴ്സ് ചേഞ്ച് വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ NPVയിലുള്ള ഇമ്പാക്റ്റാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിച്ച് വേരിയബിൾ ഇസ് ഹാവിങ് മാക്സിമം ഇഫക്റ്റ്. സോ ഓരോ വേരിയബിളും ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാം. സോ നമുക്ക് ഓരോ വേരിയബിളും ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് കോളം ബേസ്, ദെൻ ക്യാഷ് ഔട്ട്ഫ്ലോ, സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് പെർ യൂണിറ്റ്, കോസ്റ്റ്, വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ്, ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ്. ഓരോ വേരിയബിളും ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഏതിനകത്താണ് മാക്സിമം ഇഫക്റ്റ് എന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് ക്യാഷ് ഫ്ലോൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് പെർ യൂണിറ്റ് 100. സോ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് പെർ യൂണിറ്റ് ബേസിൽ 100, ക്യാഷ് ഔട്ട്ഫ്ലോവിൽ 100. സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിൽ അഡ്വേഴ്സ് ചേഞ്ചാണ്. അഡ്വേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് കുറയുവാണ്. സോ 100 മൈനസ് 2.5%, 97.5%. ബാക്കി എല്ലാത്തിലും സെയിം തന്നെ 100. ദെൻ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എത്രയാണ്? 50. സോ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് മൈനസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ. വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ബേസ് 50, ക്യാഷ് ഔട്ട്ഫ്ലോ 50, സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് 50. വേരിയബിൾ കോസ്റ്റിൽ എത്ര ചേഞ്ച് വരുന്നത്? കോസ്റ്റ് അഡ്വേഴ്സ് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോസ്റ്റ് കൂടുവാണ്. സോ 50 പ്ലസ് 2.5%, 51.25. ബാക്കി ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് കോളത്തിലും നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സിലും ദർ വിൽ ബി നോ ചേഞ്ച്. So sales minus variable cost, you will get the contribution per unit. Then number of units. Next we are making change in number of units. So number of units sold എത്രയാണ്? 5 crore. So baseൽ 5 crore, cash outflow 5 crore, selling price, variable cost and fixed cost 5 crore. Number of unitsൽ സെയിൽസിൻ്റെ വോളിയത്തിൽ 2.5% അഡ്വേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വോളിയം കുറയുവാണ്. സോ 5 മൈനസ് 2.5%, 4.875. Then this is step number D. Then step number E is contribution into number of units, C into D. You will get the total contribution. അതിൽ നിന്നും ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് മൈനസ് ചെയ്യുവാണ്. സോ ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റിൽ ചേഞ്ച് വരുത്തണം. കോസ്റ്റ് അഡ്വേഴ്സ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുവാണ്. സോ 51.25 ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് കോളത്തിൽ മാത്രം കൂടും. ദെൻ നൗ when we deduct the fixed cost from total contribution, we will get the net cash inflow. So net cash inflow ഓരോ വേരിയബിളിലും ചേഞ്ച് വരുത്തുമ്പോൾ നെറ്റ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ എത്രയാണെന്ന്, ഓരോ വേരിയബിളിലും ചേഞ്ചസ് വരുത്തുമ്പോൾ ഹൗ മച്ച് ഇസ് ദ നെറ്റ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ. ദെൻ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ അറ്റ് ദ റേറ്റ് 6%. 3 വർഷത്തെ PV ആഡ് ചെയ്യാം. യു വിൽ ഗെറ്റ് 2.673. ഓക്കെ, സോ 2.673 വെച്ചിട്ട് നെറ്റ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. സോ ദീസ് ആർ ദ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ. അതിൽ നിന്നും ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ. സോ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് വിച്ച് വേരിയബിൾ ഇസ് ഹാവിങ് മാക്സിമം ഇഫക്റ്റ്. സോ മാക്സിമം ഇഫക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദ പെർസെൻറ്റേജ് ചേഞ്ച്. സോ ഫസ്റ്റ് ക്യാഷ് ഫ്ലോയിൽ NPV എത്രയാണ്? 124.6. ക്യാഷ് ഫ്ലോ മാത്രം ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള NPV is 124.6. സോ പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് അതേ മൈനസ് ബേസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 124.6. സോ 7.43%. അതേപോലെ ഓരോ വേരിയബിളിനെയും കണ്ടുപിടിക്കാം. സോ 7.43 മൈനസ് 24.82 മൈനസ് 12.41 മൈനസ് 2.48 മൈനസ് 12.41. സോ ഇതിൽ ഹയസ്റ്റ് ഏതാണ്? മൈനസ് 24.82%. സോ ഇഫ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിലാണ് ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ ഇഫ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് moves by 24.82%, it has the bigger impact. Hence a project is more sensitive to change in selling price. That is 2.5% adverse change in selling price creates 24.82% change in NPV.
2.5% selling price adverse change ചെയ്തപ്പോൾ -24.82%. NPV declines by -24.82%. Illustration number 10. XYZ Limited is considering a project A with an initial outlay of 14 lakh and the possible 3 cash inflow attached with the project are as follows. So project A, first cash outflow is 14 lakh. വേഴ്സ്റ്റ് കേസ് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ലൈക്ലി ആൻഡ് ബെസ്റ്റ് കേസ് 3 കേസിലെ ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് തന്നിട്ടുണ്ട്, 3 വർഷത്തെ ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അസ്യൂമിങ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ആസ് 9%, ഡിറ്റർമിൻ NPV ഇൻ ഈച്ച് സിനേരിയോ. ഈ 3 സിനേരിയോയിലെ NPV കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ 9%. If XYZ Limited is certain about the most likely result in first 2 years, so first 2 ഇയറിൽ മോസ്റ്റ് ലൈക്ലി റിസൾട്ടാണ് 550 ആൻഡ് 450 ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് എടുക്കാം. ബട്ട് അൺസർട്ടൻ അബൌട്ട് ദ തേർഡ് ഇയേഴ്സ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ. അനലൈസ് വാട്ട് വിൽ ബി ദി NPV എക്സ്പെക്റ്റിംഗ് വേഴ്സ്റ്റ് സിനേരിയോ ഇൻ തേർഡ് ഇയർ. സോ ഫസ്റ്റ് 2 വർഷം മോസ്റ്റ് ലൈക്ലിയും തേർഡ് ഇയറിൽ വേഴ്സ്റ്റ് കേസും. NPV കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. Calculation of NPV for each scenario. Year, present value at 9%, worst case, most likely, best case. ഓരോ വർഷത്തെയും ക്യാഷ് ഫ്ലോ കൊടുക്കുക ഓരോ സിനേരിയോസിലെ. സോ ടോട്ടൽ NPV is -10.15 ഇൻ കേസ് ഓഫ് വേഴ്സ്റ്റ് കേസ്, മോസ്റ്റ് ലൈക്ലിയിൽ 100.85, ബെസ്റ്റ് കേസിൽ 311.85. ഇനി ക്വസ്റ്റനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് 2 ഇയേഴ്സിൽ മോസ്റ്റ് ലൈക്ലി ആൻഡ് തേർഡ് ഇയറിൽ വേഴ്സ്റ്റ് കേസ്. സോ ഫസ്റ്റ് 2 വർഷത്തെ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഇസ് 550 ആൻഡ് 450, തേർഡ് ഇയറിൽ 700. സോ 550 ഡിവൈഡഡ് ബൈ discount rate is 9%, 1 plus 9%, plus second year cash flow is 450,000 divided by 1 plus 9% whole square, plus third year cash flow worst case 700,000 divided by 1 plus 9% whole raised to 3 minus initial cost of capital. You will get the NPV 23,871. സോ 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് 3 സിനേരിയോസിലും NPV കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ദെൻ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫസ്റ്റ് 2 ഇയറിൽ മോസ്റ്റ് ലൈക്ലി ആൻഡ് തേർഡ് ഇയറിൽ വേഴ്സ്റ്റ് കേസിൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോ എടുത്തിട്ട് NPV കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാം.